taon tana nagbugtaw nga daw may pinaglalaban. Amugi man na abi sa college. Hindi gidya madula ang 7 a.m. classes. Kamudlay ba na maging college? Especially kung artihan ka. Gets yun ko? Gets yun ko hindi? Yeah! Pero sa tuod lang, budlay ka na maging college. You need to be smart. Pero dapat hindi ka magpati nga ikaw ang pinakasagad kay bossy ka na nakaroon. You have to participate in class, pero dapat not too opinionated. Kay hambalan ka pa nakaroon nga, di ka ba, lo? Patugatuga ka pa daw. You're nothing but a second rate. Try hard. Copycat! Pero, sa tuod lang, kapit pa subong nga, kamahalan gita balas ang tanan-tanan. Inflation. Familiar ka mo? Familiar ka mo hindi? Halin sa pamasahe, sa pagkaon, sa tubig, sa boarding house, may baraklon sa sulod-eskwelahan, mabakal pag ito libro? Hindi ba na-share na lang ta, sir? Pero, after all those struggles, like, you're doing the best that you can, ginobra mong tanan-tanan, oh my God. Tapos, magsala ka lang kaisa. Magsala ka lang kaisa. Wala na dayon tanan. Malain ka na dayon nga tao. Diba? Like, you're doing everything that you can. You're being good. And then, isa mo lang kasala. Wala na to tanan. Ikaw na dayon ang magwa ng malain. Tapos, magreklamo ka gani about money. Hambalan ka nga, ay, gusto mo sa bligin iba lang bata. Wala parti ka gastusira. I mean, Mom, you're partially right, but basta, gets niyo ko. Kamahal mo lang sa make-up. Tapos, subong, ginapagawa nila nga like, us, youth, kita lang yung may responsibility to take good care of Mother Earth. I mean, isn't it going to be better if my dako man nga hulag from the top? Like, di ba na permi ng bottom? I mean, I'm doing my part. Gina-recycle ko. Gina-segregate ko ang akong basura. Wala na ko gagamit plastic bottles. Wala na ko gagamit straw. Pero, hindi lang ganyan school stress ang ginatubang natin tanan. May utang pagit kita sa kalibutan. Kaya ako naan, ayoko nang masikip, ayoko nang mabawa, ayoko nang madumi, ayoko maggutom, ayoko sa bukid! Basta, kabudlay. It's too hard! It's too contradictory! I mean, pero ako, yeah, like, I don't know about you guys, pero I'll continue dreaming. I'll continue to reach for the stars. Sky is the limit, diba? Right? And after all the struggles, especially balancing pageant, academics, and my social life, I am here right now showcasing my talent as a theater artist, as a proud teatro tayo. For you guys to be aware that every student, halin sa elementary, high school, college, dangat sa masters, we have our own struggle. Please try to understand. And, ay, dalangin na. Ay, hala, te, maliit na ko, te. Yawa naman ko, di ko na pantay, tricycle. Awa, chika. Bye, guys! Ganito ko lapas! Oh, wait. Wala na batian? My step sounds like success. Success!
proceed. Ladies and gentlemen, she was Miss Cristile Joy Sipaya from Tribo, Parao.